Hi, Jackie. Hello. My name is Pamela. Recording in progress. Yes. Now recording. Okay. And my Buddhist name is Diệu Thanh. So I live in Park. Welcome you to in the class. We're happy to have you. I'm very happy to be here. I'm in Bastrop. Oh, Bastrop, half hour from here. Yes, I love Bastrop. Bucky. Yes. My name is Bucky. My name is Tâm Phương. Nice to meet you. Right. Yeah, Tâm Phương. Okay. Thank you, Brother Tam Phương. Now I would like to introduce myself. My Dharma name is Thầy Trừng Sỹ. Thầy means teacher. Trừng Sỹ means the right name. Trừng means the purification. Sỹ means student and teacher. Under my master, all the time I'm student, but under lay devotee, all the time I'm teacher. I live in Austin around 8 years, and the Dharma class start more than 1.5 years. All the time between COVID, coronavirus come, and then Zoom Dharma class start on that day until now. And today we are very happy to welcome Sister Jackie. You are first person joining the Zoom of our Dharma class, and today I would like to introduce myself to you. Thank you so much. And right now I would like to invite Sister Diệu Thúy. Introduce cô Diệu Thúy. Good afternoon. My name is Diệu Thúy. It's my Dharma name, and I live in Murphy. It's like 10 miles away from Plano. So I think it's probably like 15 or 20 miles away from Dallas. So we are kind of northeast of Dallas. So, but then we are in the little town, but now it's not a little town anymore. It's going, growing real fast. So, and I live here for probably 10 years, but then in Texas since 1980. So it's long time ago. I moved here from Pennsylvania down here in 1980. And I'm retired right now. And but then I have a class. I teach yoga class. So I teach through the Zoom too. Okay, so you guys more than welcome to join my class. But thank you, and welcome you, Jackie. Yeah, different kind of people, Sister Diệu Thúy, right? Yeah. Yes. Okay. Now happy. Now we would like to invite Brother Hilak. You introduce yourself, and how do you know the Sangha, and how do you know me? And Jackie understand more. Hi, Jackie. Welcome. Master Thai gave me my Buddhist name, which is Hilak in Vietnamese, means peaceful joy. My real name, or my American name, is Tom. I come from Detroit, so I have Buddha on one shoulder. I still got Detroit on the other, so I'm learning to push away Detroit and go toward Buddha with Master Thai's teachings. But yeah, I met Master Thai on a drunken weekend I had in Austin, Texas. I was coming back home, and we met on a plane, and we got to share a long plane flight together, and I asked him every question I could about Buddhism, and I was writing all the answers down on the back of a puke bag in the airport. That's all I had. And then before we landed, he gave me my Buddhist name. So that was going on 10 years ago now. So 10 years ago we met, and he can't shake me. I still follow him, although he probably tried to get away, but I won't let him get away. So welcome to our Sangha, and I hope you enjoy it. Thank you.
Thank you. Right now, how about Sister Chucky? Well, you'll have to think of a name for me, but I'm from Dallas, Fort Worth, and I graduated in 91 from Carrollton, not far from Plano. And I'm in Bastrop. I'm a Buddhist Christian. I've always said that, like, since I was a young adult, because I've never found any conflict for an enlightened person that got to the same conclusion. And actually, I was sharing, I found this link through a friend of mine from church that knew there was a Buddhist temple out here, and I searched it and then just started chatting. And I enjoyed the links and the readings and the messages, and just with some conflict of schedule, haven't been able to join yet, but here I am. So, but I recently just finished the teachings. I read a long time ago the teachings of Buddha, and it just read to me, it complemented the Bible, and different people, different places got to the same conclusion. And I love just world religions, period. So I finished reading recently a book called Without Christ, Without Buddha, I Couldn't Be a Christian. And it just affirmed to me what I've always basically, felt like they complement each other. And I love we do a contemplative prayer on Wednesdays a lot of times in my church, and where you read a reading and then you sit and think, and there's no real right or wrong way to do it, but I'm looking, I love experimenting and different styles of it's very centering, and so I'm excited to be with y'all. Thank you. Okay, thank you, Sister Chucky. Today we would like to invite Koyuthi to do more job to translate from Chucky, because Chucky new sister, and then Koyuthi will speak English and translate Vietnamese from brother Hilak and brother Chucky, and then Vietnamese people who don't understand the Buddha teaching in English from you. And then other time they understand the Buddha teaching in Vietnamese. And now we would like to invite Sister Hanman. You introduce yourself. And Namo Buddhaya, dear Master, brothers, and sister. Very welcome, Chucky. I am a Buddhist nun, 8 years, and I am the student of Part1 Buddhist temple, and Master Trừng Sỹ is my master to give me more chance to study in English. And I want to welcome all people from America or from other countries to join with us, and we can speak English together, because I want to express the Master Trừng Sỹ teachings on over the Zoom, and we can understand more about Buddhism. And I'm very happy to see Jackie. You want to know about Buddhism, so I hope in the future you meet Master Trừng Sỹ and you will become a nun like me. Thank you so much for your yeah, thank you, Sister Hanman. You first of all, you invite Chucky. Maybe she think again and again after
go to sleep. And I want to come see the temple sometime and visit and tour. Over here, I mean, I'm in Cedar Creek, but there's something not far from here. So from your family to Phap Nhang Temple, I think around 20 minutes, no more, because very close, very close. And on the way, I would like to introduce the Sangha. Brother Hilak will have a good idea. Next year, will become monastic monk. I'm joining the monkhood, Jackie. They're gonna shave my head, put me in a robe, and I'm gonna live with a tie. And we also have two Dhamma monastic people who already become novice monk already. Right now, Brother Hilak follow their ways. Okay, if you can do, I do tell. And Jackie, now if you become for example, in the future, if you ready to become a novice nun, and you are the first. Okay. Okay. You never know. Right. Okay, now the time for the Sangha. Ready introduce together right now. I would like to invite Brother Hilak to change the Zoom for the Sangha. Now I would like to say, and then the Sangha follow what we change today. Okay. Namo Bonsu Tika Mauni Fat. Namo Bonsu Tika Mauni Fat. Namo Bonsu Tika Mauni Fat. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samu Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samu Sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the world honored one, the wooden one. The Dharma is deep and lovely. We now have a chance to see, study, and to practice. We vow to realize its true meaning. Discourse on a person knowing the best way to live alone. The Buddha has taught, do not pursue the past, do not lose yourself in the future. The past is not any longer. The future has not yet come. Looking deeply at life as it is in the very here and now, a practitioner dwells in the stability and freedom. We must be diligent today. To wait until tomorrow is too late. Health will get weaker and weaker. We cannot practice. Death comes to us suddenly. It is very difficult for us to know it in advance. A person who knows how to dwell in both day and night in mindfulness, the Buddha calls him or her as the person who knows the best way to live alone. Namo the original Master Sakyamuni Buddhaya. Namo the original Master Sakyamuni Buddhaya. Namo the original Master Sakyamuni Buddhaya. Contemplation of body, mind, and karma. I am the nature to grow old. I cannot escape growing old. I am of the nature to have ill health. I cannot escape having ill health. I am of the nature to die. I cannot escape death. All things are created and caused by my bodily action, verbal action, and mental action. I cannot let go of them. Whether it is good karma or non-good karma. Aware of this, good karma I continue upholding and developing. Non-good karma I try to recognize and transform. All relatives, loved ones, and things I cherish today are of the nature to change. There is no way to escape being separated from them. My actions are only my true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground on which I stand. Freedom of body and mind. This body is not mine. Do not cling to it. I am not limited by this body. I am an infinite life. I have never been born.
and also I have never died. Look, the sea is wide, the sky is high, densely innumerable stars. All are together manifested in me from the spiritual source of the consciousness mind. From all lives I am free. Birth and death are the gateways in and out. They are the hide and seek games. Smile together with me. Breathe together with me. Practice meditation together with me. Recite the Buddha's names together with me. Namo the fully awakened Buddhaya. Namo the fully awakened Buddhaya. Namo the fully awakened Buddhaya. Be diligent in cultivation. The Buddha has taught, today is over. Life is shorter and shorter. Look carefully at what we have done. Great assembly, let us be assiduous and diligent. As fire is rescued out of the head, be diligent in practicing the Buddha Dharma wholeheartedly. Live deeply and peacefully. Remember impermanence. Do not let months and days pass in vain. Namo Bodhisattvas frequently in the virtues of effort. Namo Bodhisattvas frequently in the virtues of effort. Namo Bodhisattvas frequently in the virtues of effort. 4 great vows of Bodhisattva. Sentient beings are immeasurable. I vow to save them all. Defilements are endless. I vow to end them all. Dharma cultivation is limitless. I vow to practice it. The Buddha's way is supreme. I vow to attain it. Namo Compassion Mother Buddhaya. Namo Compassion Mother Buddhaya. Namo Compassion Mother Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Thank you, Brother Hilak, for your chanting daily number 3 for the Sangha. Right now, we would like to invite the Sangha to keep learning, and we'll have Dhamma discussion. Okay, now today is August 2nd, 2022. Now we already studied this paragraph. Right now we review. For example, on the aspect of favorite condition, although his father King Suddhodana did not allow the prince to become a monk with the mind of vowing to save life. He left his secular life for monastic life shortly after he became a Buddha, fully enlightened one, sentient being. Finally, the prince was determined to become a monk and achieve the perfect enlightenment. This is for review. We already discussed it. Right now, new for the Sangha. Okay, in this. In the world as well as in prison, religion, favorite condition, we do not hurry to be happy yet. Now, happy yet. And favorite condition, we do not hurry to be sad yet. As long as we know how to use things intelligently, flexibly and skillfully, we will succeed in many difficult, different area of life. In Vietnamese, thực vậy trong cái ở đời đó, in the world ở đời hoặc là ở đạo, in religion tức là ở đạo nói chung chung là tôn giáo nói chung chung, ở đời hoặc là ở đạo, cái điều kiện mà thuận duyên á, những cái gì mà thuận duyên đó, favorite condition là thuận duyên. Chúng ta không có vội mừng, chưa có vội là mừng nha, đừng có vội là mừng. Và những cái điều kiện mà không thuận duyên, unfavorable condition là những điều kiện không thuận duyên, chúng ta đừng có vội là, chưa có vội là buồn, thuận hay nghịch là đừng có vội vui hay là buồn, miễn là chúng ta biết cái cách mà để sử dụng những cái gì mà một cách thông minh hay là khéo léo hay là một cách uyển chuyển đó,
thì chúng ta sẽ thành công trong nhiều cái lĩnh vực của cái đời sống khác nhau. Thì ở đây nhấn mạnh là cái thuận duyên và cái nghịch duyên. This paragraph mentioned about favorable condition and unfavorable condition. Sometimes if sometimes we study but we miss favorable condition. Other time we are very happy. For example, we want to go to school, but other time our parents give more good thing to us, to me, to us. Here America, from kindergarten to high school, between that other time no fees, very good. But in Vietnam, maybe family should pay the school fee for students, for their children. But here, very good, very good country. And here in this case, for example, favorite condition, if we have, every time we want to go to school, mommy give some money to buy gas, to buy something more, give more money to buy new book, new something. Every time we can go to school and study, don't worry about everything around us. But how about unfavorable condition? For example, if we are not rich family, we are not we are poor family, and we go to school, but our time mommy, daddy and mommy don't give us money, but we don't hurry to be set yet, right? Another time we try study, and if we study, we get the grade the highest point level A. Other time maybe school can support us. Other time we have more. If we study something very good, excellent, we have good point. And now after semester, after school year or time, we will have a scholarship, for example, like that. But don't worry about when we have unfavorable condition. For example, go from here to Dallas. If we don't have enough money, but if we are good people, our master, our Dharma sister and brother will support us. That's why in the world, as well as in the religion also the same way. If we are good person, and not only God but also human being will support us. And in this paragraph maybe depend on contact. Other time we can explain different way. Although living in this Sahara realms have many suffering and unhappiness caused by people. Nevertheless, people in this realm are easier to cultivate than people living in the heavenly realms. It's very correct. People in the heavenly realms are happy to enjoy sensual pleasure and are very difficult to cultivate. It's very correct. I will explain it one by one for you. In Vietnamese, mặc dầu sống ở cõi ta bà này á có nhiều cái khổ đau nha, many different, nhiều khổ đau và bất hạnh do con người gây ra, do human being for ourselves and other people. It's other time we can say people gây ra. Tuy nhiên con người sống ở trong cõi ta bà này á, this realm in Sahara realm, where we live in, where we are living. Other time we can say Sahara realms. Con người ở cõi ta bà này á, dễ dàng tu tập hơn là cái con người, dễ dàng tu tập hơn là ở có cái con người sống ở cõi chư thiên nha. Bởi vì con người ở cõi chư thiên á rất là vui để hưởng thụ dục lạc, sense pleasure là dục lạc, và rất là khó tu tập.
Quý vị nhớ cái đó nha. It's very important for the Sangha to know it. Here in a little bit Vietnamese. Quý vị thấy là con người sống ở cõi Ta Bà mặc dầu khổ cực khó khăn nhưng mà mình tu được. Còn con người mà sống ở cõi chư thiên rất là khó tu. Rất là khó tu, bởi vì cũng vậy, con người mà khổ thì nhà khổ thì tu được, còn nhà mà giàu quá nó không chịu tu, nó ăn nó chơi không à, nó do la cà ở bên ngoài. Do đó ở đây cái đoạn này nhắc nhở rằng mình sống ở cái cõi người rất là dễ tu mà cõi chư thiên rất là khó tu. Dear Dharma sister brother, it's very correct for the Sangha to study. If we are poor student, if we are not rich family, but all the time we know suffering from where? From ourselves. All the time we try to become a good person by learning and practicing more and more. But those who are very rich family or rich people, and they enjoy Dhamma pleasure a lot. So much enjoy pleasure all the time. Not easy for them to become good person. Sometimes they have a lot of money, right? They travel to somewhere. Another time, if they are good person, okay, but they're not good person, they join the bad friends, join bad environment. They can do something wrong. It's not good. But likewise, we are human beings. But we sometimes we have happiness, sometimes we have suffering. But from suffering, we can study and we understand. Suffering come from where? And then we practice the Buddha teaching all the time. We have Dhamma meal, Dhamma happiness. But those who live in heavenly realms, they very high level to enjoy Dhamma, a lot of Dhamma pleasure. They don't know how can they don't know the way to cultivate and to practice the Dhamma, because they enjoy Dhamma pleasure a lot. That's why they not easy for them to learn and to understand the Buddha teaching. But we are human beings. Here no suffering, no happiness. But we know sometimes we understand and we study more and more the Dhamma of the Buddha. And all the time we are better than the people who live in the heaven realms. The people in heaven realms means is symbolized for the rich people. Rich people. We are not rich people, but we know the way to follow the Buddha study, to practice the Buddha teaching, and to do good, we vow to do good. We vow not to do evil, to purify one mind. This is the Buddha teaching. But those who are very, very rich family, rich people, maybe they enjoy a lot of Dhamma, a lot of sensual pleasure all the time. Not easy for them to become good people. Not easy because they only enjoy Dhamma pleasure, the sensual pleasure. So we study here and we know. Okay, and however, where we live, the problem of favorite or unfavorite problem, favorite condition or unfavorite condition are created and caused by ourselves, and no supreme God can replace ourselves. The Dhammapada Sutta. Dhammapada means the Dhamma means the Buddha teaching. Pada means sentence by sentence. Dhammapada means we can say Dhammapada means the golden verse, golden speak voice, golden teaching of the Buddha. Sutta means discourse.
verse 165. The Buddha have taught, by oneself and the evil idong. By oneself, one suffer. By oneself. By oneself, evil is left undone, right? Undone. And by oneself, one is purified. And purify and impurify. Purity and impurity belong to oneself, right? Not belong to other people. Okay, no one can purify one another. No one can purify another. In Vietnamese. Tuy nhiên á, bất cứ nơi nào mà chúng ta sống á, wherever we live, tức là bất cứ nơi nào chúng ta sống á, cái vấn đề mà thuận duyên hay nghịch duyên là do chính chúng ta tạo tác nha. Do chính chúng ta tạo tác, ourselves, chính chúng ta tạo tác. Và không có một đấng thần linh tối cao nào có thể thay thế chúng ta. No supreme God can replace ourselves. Thì cái lời vàng á, kinh lời vàng, tức là kinh Pháp Cú là kinh lời vàng, bài kệ 165 Đức Phật dạy. Quý vị có thể viết vào cái bài này. By oneself evil idong, tức là tự mình điều ác làm, tự mình làm điều ác, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh. Thanh tịnh hay không thanh tịnh đều do tự chính mình, không ai thanh tịnh ai. Quý vị nhớ, đại chúng mà viết tiếng Việt á, thì nhớ tự mình làm điều ác, tự mình ác không làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh. Thanh tịnh không thanh tịnh đều do tự chính mình, không ai thanh tịnh ai. This emphasize our bodily action, verbal action, and mental action, right? In Vietnamese, cái đây á là cái điều thiện hay điều ác là chính mình, không ai tạo tác hết nha quý vị ha. Quý vị nhớ cái câu mà chúng ta mới vừa dạy. Right now we study here this part emphasize our activity, personal activity, or we can say verbal action, mental action, and bodily action. When we understand our Dharma, and good or not good depend on us, bad or not depend on us, evil or not evil, good or not good depend on us, depend on ourselves, or depend on our bodily action, verbal action, and mental action. No one can help us. It's very correct. No Buddha can help us. When we do something wrong, when we say something wrong, when we think about something wrong, something wrong belong to us, not belong to other. We don't, other time, if we do something wrong, we think some person who are supreme and will help us. It's wrong. In Buddhist studies, it's wrong, right? Other time we don't say, okay, Buddha, please help me. No, wrong. How we say, those who are supreme person, now, please help me. God, Creator, Brahma, is not correct in the Buddhist study. No, very good, right? If follow tradition, if we do something wrong, and Sunday or Saturday we go to the church, we go to a temple. Now, please, my father, my pastor, my Dharma teacher, please help me. Wrong. It's not correct. We do something wrong. We drink alcohol a lot. We drink intoxication a lot. We driving the car, driving the vehicle carelessly, right? Police stop and ask, get the ticket. Other time, okay, please, Buddha, help me. Wrong. Not correct, right? Other time we don't understand the Buddhist study. We say, oh, my supreme God, my father. Now please give me quickly. No, nobody help you. Nobody help us, right? If we study the Buddha teacher,
the Buddhist teacher study, we know very correct. Another time, good or not good depend on, right? So we study by oneself is done by ourselves, not other people. It's Dhammapada very correct, right? By oneself, the evil is done. By oneself, one suffer. By oneself, evil is left undone. By oneself, one is purified. Purity and impurity belong to oneself. No one can purify another. Very correct. Normally, if we don't understand the Buddha teaching, the Buddhist study, another time we do something wrong, and we pray for, we close our mind and our eyes and wholeheartedly pray for a supreme person. It's not correct. We go to the church, go to the temple, and the religious leader. Okay, now on behalf of my sister and brother, I forgive you. No, nobody forgive like that, right? Those who forgive like that other time, the person who has duty to forgive him or her other time, maybe we need umbrella, right? Umbrella cover the stick of umbrella. This is not correct. So remember, wrong or not wrong depend on ourselves. Depend on ourselves. But in this case, karma. But karma have three kinds of karma. Bodily action. Karma means action. Action. Karma means karma in Sanskrit or body. But in English, karma means bodily action, verbal action, and mental action. Three kinds of action belong to us, belong to ourselves. If we understand our we do something wrong, it means we correct ourselves. Recorrect what we do something wrong. Or, anything belong our action. That's why we study here, and now we understand the Buddha teaching. Okay, now I understand. If we do something good, means it's very useful for ourselves and for other people. If we do something wrong, it means we can. It's very harm ourselves and other people. For example, the second ethical training, right? And now the Buddha say, if we are a good, well-trained student of Buddha, the second ethical training, you should not take what is not given. And we go somewhere, look something good, present. Okay, look around, nobody there, and put it in the pocket. Other time, not good, right? Take what is not given. If we when from now until in the past time, if we did something other time, from now we study the Buddha teaching, we study Buddhist study, and from now until next time, and we vow not to take what is not given. We vow from we vow. Vow means we practice. Not study study only words, but practice by action. It's better. Okay, now we study here, and we know this Dhammapada. You should remember Dhammapada Sutta verse 165. It's very important for our self, for on human being, not only us, but another people. Learn this gatha, this verse 165. Other time we understand the Buddha teaching more and more. So wrong or not wrong depend on us. But if we do something wrong, we recognize we are wrong, and we recorrect them from our body action, verbal action, and mental action. And we study here, and very good for the Sangha to study. Okay, now next.
on the way of learning and practice and practicing. When meeting favorite condition is very good for practitioner. However, we should not reply on it, not to be complacent, and not think that we are number one. The people around us, the people who are around us, are not as good as us. Those who think so are easily broken in the middle of the way. It's very good. Trên con đường mà tu học á, nha, tu và thực hành á, Phật pháp á, khi mà gặp cái hoàn cảnh, cái điều kiện mà thuận duyên là rất dễ cho cái người hành giả. Tuy nhiên chúng ta đừng có dựa vào nó, và đừng có chúc Quỳnh hello sau nha, đang dậy. Sorry. Và chúng ta cũng đừng có ý lại nha quý vị ha. Complacent tức là đừng có ý lại, và đừng có nghĩ rằng ta là số 1 và những ai á mà xung quanh ta không bằng ta, và những người á nghĩ như vậy đó thì dễ dàng bị gãy gánh giữa đường. Thì cái đoạn này á, cũng nhắc nhở chúng ta đó, thì trên cái lộ trình tu học chúng ta gặp cái thuận duyên thì rất dễ, mà tuy nhiên đừng có dựa, đừng có ý lại, đừng có nghĩ rằng là ta là hơn hết, mọi người xung quanh đều không bằng ta, thì nghĩ như vậy coi chừng ta sẽ bị trở ngại đó. This Bharat emphasize the Sangha, right? We study together, but other time if we miss favorite condition, it's very easy for us. But sometimes we don't. We are not complacent, right? We don't think I am. We don't think and don't say I am number one. We are number one. People who are around us, number 10, number 20, number second is not correct. But sometimes in this time, in this area, we are number one. But another place, another time, another people number one. Sometimes we are humble. We think we are number one, but we practice we are humility. It's better. But if we think we are number one, and near future we miss something trouble, and nobody who are volunteer to help us. It's very correct. If we live together, sometimes we are rich, but some people not rich, but sometimes they need help something. We volunteer to help them. We don't think we are now. I am number one. If we are number one and nobody play with us, just be careful. And we are humble. Another time, near future, if we become humble, we go together, study together, and we something we don't understand, and students and people who are around us volunteer to help us to explain it. If we are number one, nobody play with us. Other time, we think like that. Other time, our arrogant, ego, higher and higher, not good. And the Buddha say, practice to be humble. The more we are the more humble we are, the more people help us. If we understand all the time, we are good. Như vậy chúng ta học ở đây chúng ta thấy là chúng ta phải thực tập cái hạnh tử tế và hạnh khiêm nhường. Còn mà chúng ta học mà cái hạnh mà nghĩ là số 1 thì có những cái hoàn cảnh ngữ cảnh khác người ta sẽ không có giúp mình. Thì nếu mà chúng ta nghĩ mà ta số 1 thì chúng ta sẽ bị gãy gánh và chỉ không có ai giúp mình khi mà gặp hoạn nạn. Now, on the other hand, when facing favorite condition, we should not be discouraged. Should not discouraged to give up
halfway. Consider on favorite condition as a solid springboard for us to advance, depending on application and handling of favorite and unfavorite condition skillfully and flexibly. We will succeed in the daily life. In Vietnamese. Mặt khác, khi mà chúng ta gặp hay là chúng ta đối diện hay là gặp những cái điều kiện mà những cái nghịch duyên thì chúng ta không nên bất mãn. Discover tức là không nên bất mãn, từ bỏ giữa đường. Give up là từ bỏ giữa đường, và xem cái nghịch duyên đó là một cái bàn đạp nó vững chãi nha quý vị ha, những cái bàn đạp vững chãi cho chúng ta để thăng tiến. Tùy theo cái sự ứng dụng và cái sự hành trì, sự ứng dụng và sự nắm giữ và cái điều kiện thuận duyên hay là nghịch duyên một cách khéo léo biến chuyển thì chúng ta sẽ thành công trong đời sống hàng ngày. Thì ở đây cũng nói vấn đề mà khi mà chúng ta gặp những cái nghịch duyên đó, chúng ta đừng có chán nản, thối lui. Recording stopped. Oh, sorry. Recording in progress. I give the Sangha example. For example, if we are not rich people, not rich family, but we want to study more and more, right? Another time, sometimes we don't have enough money to study more and more, and then maybe another people. If we study, we are good, excellent student, and we study well. Another time we will receive school fee, scholarship. And in the how about monetary student and Dharma system, brother? If we want to vow to become a monetary people, but of time we look for the temple where the monetary people are released Dharma teacher who speak English or not speak Vietnamese. And we try to search, find out the temple where the monetary people who are sharing the Dharma in not only Vietnamese but also in English. Other time we try to we vow to first of all we vow to contact with him or with her. And sooner or later, and we understand. Other time we risk background from him or from her, and we understand on. Another time we ready to become a monetary people. Other time better. If we have unfavorable condition, and we don't worry. Don't worry about it. We vow to learn and learn more and more. At a time we understand. Okay. Như vậy chúng ta thấy chúng ta cố gắng chúng ta tùy theo cái thuận duyên và nghịch duyên, là chúng ta đừng có bất mãn khi mà chúng ta gặp cái nghịch duyên. Now, lesson 4 we already studied. But question for emphasize two things we study: unfavorable condition and favorable condition. Now we understand, and after learning, another time we have Dharma discussion. Another time we can give one example: favorable condition and unfavorable condition. Other time we understand more.
But right now we only study fundamental teaching from the Buddha teaching, and now we understand. Okay, now right now we study Western 5. Western 4 we study already. Right now I would like to invite Sangha to study Western 5. Okay. Now Western 5. Dear Thầy, I have a little bit of generosity of Indian people. I often ask why the Buddha was not born in Vietnam or American country, for example, but chose India to be born, right? Another country depend we are thinking. You used to study in India, so I would like to ask you to share your view of which cause and condition that the Buddha chose to be born in India. That the Buddha chose to be born India in Vietnamese. Cái câu hỏi số 5 á, thưa thầy, con có một cái chút ganh tị cái người Ấn Độ. Con thường hỏi là tại sao họ không có sinh ở Việt Nam hoặc là ở Hoa Kỳ hoặc là ở quốc gia nào. Thật ra ở Hoa Kỳ khoảng chừng thành lập quốc gia khoảng chừng 350 năm à. Nhưng mà Ngài lại chọn sinh ở Ấn Độ. Thầy đã từng học ở Ấn Độ, vì vậy con muốn hỏi thầy về thỉnh thầy chia sẻ cái ý kiến của thầy á, cái nguyên nhân nào nha, cái nguyên nhân nào và cái điều kiện nào mà Đức Phật á sinh ở Ấn Độ. Now the question you understand, right? And we have answer here. Answer. Discover on incredible and marvelous Dharma. Marvelous Dharma. In Pali Sanskrit language, Acchariya Abbhùtadhamma Sutta of Majhima Nikaya 123. If you search a Google, you can type search a Google. You can type Majhima Nikaya Sutta 123, and you understand more. Now here, when considering the full causes and conditions from Tusita heaven realms, Bodhisattva Siddhartha was born under Ashoka tree. Ashoka means Iceland here. In Pali or Sanskrit, A and N. In Pali or Sanskrit, if we know here, A and N. Another time in Pali and in Sanskrit, other time means no, none, not, and less, right? And Ashoka tree, Sorrowless tree. In Lumbini garden, a part of Nepal today, in Vietnamese. Trả lời cái bài kinh mà vị tằng hữu pháp á, bài kinh đấy nha. Cô anh Minh sẽ biết rõ cái bài này. Vị tằng hữu pháp nha. Tiếng Pali gọi là Acchariya Abbhùtadhamma Sutta, của cái bài kinh Trường Bộ đó, 123, ghi rằng khi mà đề cập nhiều cái nguyên nhân và nhiều cái nhân cái duyên nha. Khi mà xem xét nhiều nguyên nhân và duyên từ cái cõi trời Tusita, cõi trời đâu xuất á, Tusita heavenly, thì Bồ Tát Siddhartha sanh ở dưới cây vô ưu ở vườn Lâm Tỳ Ni, một phần nước Nepal ngày này. Như vậy chúng ta thấy đó. Ok, nào here. He is the son of Holy Mother Mayadevi, and his father King Suddhodana. Not only one life, brother Hilak, focus is not only one life, right? But also many different lives in India.
Well, we know from ancient time, Lumbini belong to ancient India. India have a long history. In the Buddha time, there were about 96 different diverse and complicated religion in the Buddha time. In Vietnamese, he means Siddhartha Bodhisattva. Bồ Tát Siddhartha là con trai, một người con trai duy nhất, một người con trai của Thánh mẫu Mayadevi, và vua thân phụ của ngài là vua Tịnh Phạn. Không chỉ một đời, not only one life, tức không chỉ một đời mà còn là nhiều đời sống khác nhau ở Ấn Độ. Ngài ở Ấn Độ. Và chúng ta biết rằng từ cái thời xưa đó, ở Lumbini á, nó thuộc về Ấn Độ cổ đại, và Ấn Độ nó có một cái chiều dài lịch sử. Trong thời Đức Phật đó là có khoảng 96 cái tôn giáo, 96 tôn giáo khác nhau và khác biệt và rất là phức tạp. We know, we study here the history of Buddhism. We know here the Buddha was born in India, not only one life but also many different lives. This is history. Majhima Nikaya, the Sutta 123. If we know more and we understand, so this real history, right? Real person, historical person, historical Buddha. Not only was born in India, not only one life, but also many different lives. So somebody say, oh, dear Thầy, why the Buddha were not born in Vietnam or in Malaysia, Thailand, in England, right? But the Buddha was born in India. Now, in Majhima Nikaya, Sutta 123, emphasize the Buddha was born in India, not only one life but also different life. India may be the history of India, the history of America might be around 350 years, right? Around like that, no longer, around 350 years. But if the Buddha was born in American in the modern time, maybe the Buddha use computer, use cell phone, use Facebook, social media. But in the Buddha time, we know, and the Buddha was born not only one life but also many lives in India, and we study here and we know the history teaching of Buddhism. Okay, now, but you see here, in the Buddha time, there was about 96 different diverse and complete religion. You see here in India, around more than around 100 in the Buddha time until now, 96 different religion. Maybe if you have time to go to India, to visit India, many different religion. But we are follow the Buddhism. Buddhism is not religion. Buddhism is the ways of peace. If you study, you understand more. The Buddhism is not religion. Somebody think Buddhism is a religion because they worship something not clear. They only have belief, right? Belief, but belief without wisdom. Belief sometimes become blinder, become wrong more than more and more wronger than wisdom. Believe always go with wisdom other time, okay, but only believe, not correct Buddhist study. Buddhist study, when we have belief, we should have wisdom. Như vậy chúng ta hiểu, chúng ta học, chúng ta đừng có chỉ có niềm tin mà không có trí huệ là đó một niềm tin mù quáng. Now we study here. Okay, India.
is also the place where many holy people were born, such as in Buddhism. In Buddhism, there are Sakyamuni Buddha, whose disciple, including the honor one Sariputta, his student, his chief student, the other one Moggallana, the other one Ananda, Bodhisattva Nagachuna. If you want to study, if you search Google, you can type here Sariputta, chief student of the Buddha. You know more, you know more and more. If you search Google Moggallana on Google, you know more, chief student of Buddha. If you search more, Ananda, chief student of Buddha, you know more. And if you search here, Nagarjuna, is a philosopher in the Dharma, you know more. In the around 18th century, if you search Bimbrao, Chamchi, Ambedkar, Bodhisattva, etc. You know more, because it is very famous student of the Buddha. Sariputta, Moggallana, Ananda, in the Buddha time, Bodhisattva Nagarjuna, after the Buddha passed away, around 7th century, BC. Bodhisattva Bimbisara Rimchi Ambedkar, 18th century. Now in Jainism, there were Mr. Mahavira, and this is the leader, the founder of Jainism. In the time of presently modern Hinduism, there were Saint Mahatma Gandhi, etc. Mahatma Gandhi. If we study the history of Buddha, the history of America, we will study Mahatma Gandhi. I complete to history. I finished 2 classes about American history. And I know in Vietnamese, Ấn Độ cũng là một cái nơi có nhiều vị thánh nhân ra đời nha, ra đời. Thì như là trong đạo Phật á, có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các đệ tử của ngài, gồm có là trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên, trưởng lão Ananda và Bồ Tát Long Thọ. Nagarjuna là Bồ Tát Long Thọ nha, cô Du Thí, cô Du Thành ghi vô, anh Tâm Phương nữa. Và Bồ Tát ở thế kỷ 18 là Bimbrao Chamchi Ramchi Ambedkar, là Bồ Tát Ambedkar, vân vân. Ở trong đạo Kỳ Na giáo á, Jainism á, là có cái ông Mahavira. Cái ông này là chủ trương là một cái tôn giáo không có mặc đồ, đi tu trở thành người tu là không có mặc đồ, mặc áo không khí. Quý vị nhớ không có mặc đồ nha. Và trong cái thời hiện đại ở Ấn Độ giáo thì có Thánh Mahagandhi. Rồi Mahavira, quý vị thấy nhớ Mahavira, if you search on Google all the time, you know Mahavira, the person who are the founder of Jainism. If those who follow his religion and don't wear the clothes, don't wear up and down, don't wear empty, where we can say clothes, áo không khí, air clothes. You wear our air clothes, don't wear anything. If you follow his religion at a time, easy for you to see. I tell you one story. In South India, at a time I study and professor of history, and he guys student go with him and go Jainism temple at a time. Look almost of that religion, Jainism, and look them. All of them no wear anything, no wear not wear nothing.
easy for you to see. But you see okay, don't use a finger to show trouble. Now until now in India also don't wear they wear nothing. If you go Jainism of temple and you see okay, but don't open eye, look carefully. No. And sometimes first time we are student, historical student, and want to see more, and professor ask, okay, now please see okay, don't use your finger to show trouble. Men and women very few, but men is very popular in India. If we go Jainism temple, you see very clear. So we say here in India, the place where holy people were born, Sakyamuni Buddha, Mahatma Gandhi, Nagarjuna, Sariputta, Moggallana, many. If we want to search Google, we know more. And now we study here and we know. Okay. There are the differences between birth and sentient being and holy people as follow. Being born in the world are because of karma power. Remember here, karma power. While the Buddha born in the world is because of powerful vow. You see, powerful vow. Because of the powerful vow, the Buddha was born to save sentient being because of the karma power. You see, karma power. Sentient beings are born to suffer the past consequences they created and caught in the many reverse life. In Vietnamese có nhiều khác biệt nha quý vị ha, có nhiều khác biệt giữa cái sự sinh, giữa cái sự ra đời của chúng hữu tình và của những bậc thánh như thế này. Nha, đại chúng nhớ nha, có nhiều cái sự khác biệt giữa cái sự sinh, cái sự ra đời của chúng hữu tình hay là của con người đó, của chúng hữu tình và của bậc thánh như thế này. Chúng sinh á, sinh ra đời là vì cái vì cái gì? Vì nghiệp lực, karmic power. Trong khi đó Đức Phật ra đời á là vì nguyện lực nha mấy chị ha. Chỉ khác hai từ karmic power and powerful power vow là vì nguyện lực. Vì nguyện lực mà Đức Phật sinh ra đời để cứu độ chúng sinh. Còn vì nghiệp lực á, chúng sinh ra đời mà chịu cái khổ trong quá khứ mà do họ tạo tác trong nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị nhớ cái đây là cái đoạn này nhấn mạnh là nghiệp lực và nguyện lực. Nghiệp lực là mình do mình tạo tác, do cái hành động mình tạo tác, ý nghĩ mình tạo tác thì mình mới có nghiệp lực. Còn Đức Phật là do nguyện lực để cứu độ chúng sanh. This paragraph emphasize karmic power and powerful vow. Different emphasize that our time the Sangha understand more. We will study next paragraph, we understand. Okay. Như vậy chúng ta thấy là nghiệp lực và nguyện lực nha quý vị không? For example, because of karmic power, people born in Somali, I give example, Somali do not have enough food, right? Rinse and other material means warrior. Because of the powerful vow, volunteer from other country go to Somali for relief. They stay at the hotel. They are not hungry and thirsty, right? Like Somali people. It's very correct example.
Thầy ví dụ là bởi vì cái nghiệp lực á, vì nghiệp lực mà con người sinh ở Somali á, không có đủ thức ăn nè, không có đủ thức uống nè, và không đủ những cái phương tiện vật chất khác, vật liệu khác, vật chất khác. Trong khi đó cái vì nguyện lực, những cái người tình nguyện đó, những cái người tình nguyện từ các nước đi tới Somali á, là để cứu trợ, for relief là cứu trợ. Họ chỉ đỡ ở khách sạn thôi, họ không có đói, họ không có khát như cái người Somali. It's very correct, right? I give example. So remember two things: calmness, power, and powerful power. So different, right? The Buddha was born in this world because of his powerful vow to volunteer to help people. But we was born in this world because of karmic, right? Karmic power. We was born in this world because we the past consequences created and caused by my bodily action, our bodily action, verbal action, and body action. This one example very clear for the Sangha. Somali people, right? They were born in Somali country because of their karmic power. They don't have enough food. They don't have enough rinse. They don't have enough material means, car, vehicle, etc. But the people who are the Buddha, the people those who were born rich country or different country, they have food, they have ring, they have material means, they have clothes. But volunteer to the people who volunteer to go to Somali country to help people because they help people, but they are not thirsty, they are not hungry. They live in they stay at a hotel, right? They volunteer to help people, but Somali people, they don't have money. How can they don't have enough money, don't have food. So if we study and we know karmic power and powerful power, we know it. Okay, example very clear. Okay, number, so question number 5 emphasize difference between karmic power and powerful power, right? If we are Bodhisattva, we want to go to Somali country. Well, we volunteer to help people there, but we also stay at the hotel. We never we are not hungry, we are not thirsty, but we volunteer to help because we practice the vow of the Buddha, the vow of the Buddha, the vow of the Bodhisattva, the way of Bodhisattva, to go there to volunteer to help them because we have powerful vow. But Somali people who live there, they not enough. They don't have enough food to eat. We study and we know because of their karmic power, and we know. Okay, this question number 5. Now one more question. Another time we have Dharma discussion. Now question number 6. Now I would like to go into some forms of belief in Vietnam and in the Buddha birthday season. I saw that in Hue City, many big temples organize the parade of the flower vehicle to celebrate the Buddha birthday, carrying the newborn baby Buddha statues going around the streets. Question number 6 in Vietnamese.
Cái câu hỏi số 6 á, là bây giờ á, là con muốn đi vào một vài cái hình thức của cái tín ngưỡng ở Việt Nam vào cái mùa Phật đản nha. Con thấy rằng á, ở thành phố Huế có nhiều chùa được tổ chức cái diễu hành của nhiều cái xe hoa mà để ăn mừng cái ngày sinh nhật của Đức Phật, ngày Phật đản đó, và bưng nhiều cái tôn tượng sơ sinh của Đức Phật đi khắp phố phường, the street đi khắp phố phường. Rồi could you please let us know more about where the origin of this ritual come from and what does this mean? Và xin thầy vui lòng cho chúng con biết nhiều hơn nữa về cái nguồn gốc của cái nghi lễ này. Nguồn gốc cái nghi lễ này đến từ đâu và nó có nghĩa là gì? Now you know the question here, right? The question you understand. Và cái nguồn gốc nó từ đâu và nó bắt nguồn từ đâu và có nghĩa là gì? Now answer. The origin of the ritual to celebrate the Buddha's birthday have originated from since Holy Mother Mayadevi gave birth to Prince Siddhartha under Ashoka Sorrowless tree in Lumbini Garden, Nepal in 624 BCE. To verify this historical place, the Ruminate stone of King Ashoka were increased. When Bodhisattva Siddhartha was born, in Devavambiya Bayasdasi in Lumbini only took one first aid task for the people. Answer in Vietnamese. Anh trả lời rằng á, là cái nguồn gốc mà cái nghi lễ nha quý vị ha, nguồn gốc cái nghi lễ mà ăn mừng cái ngày sinh nhật của Đức Phật á, có nguồn gốc từ khi mà Thánh mẫu Maya hạ sanh Thái tử Tất Đạt Đa dưới cây Bồ đề, dưới cây Vô Ưu ở vườn Lâm Tỳ Ni ở nước Nepal ngày nay vào năm 624 trước công nguyên. Để làm sáng tỏ cái nơi lịch sử này thì cái trụ đá Ruminate á, trụ đá Ruminate của vua A Dục á, được khắc ghi là khi Bồ Tát Siddhartha ra đời, vua Devanambiya Bidasasi ở vườn Lâm Tỳ Ni chỉ lấy thuế 1/8 cho cái dân chúng địa phương bây giờ. Như vậy cái đoạn này nhấn mạnh là Đức Phật là con người lịch sử chứ không phải là con người tưởng tượng, không phải là con người do cái sự nắng tạo tưởng tượng và hình dung ra, mà Đức Phật là con người lịch sử nha quý vị ha. Now this paragraph emphasize the Buddha who is the real and the historical person. The Buddha not thinking. The Buddha who is real, who are historical person. We study here and we know it's a history and emphasize the king. If we know more, Ruminate stone of King Ashoka, and emphasize right here, and other time the king of Dasayasi took one first aid task for the people. Như vậy chúng ta thấy là đây là cái sự thật, có lịch sử. On Buddhist countries hold the Ray Buddha birthday celebration. Besides the Ray ceremony of the Buddha birthday, there are also the Ray ceremonies of the Buddha enlightenment and the Ray ceremony of the Buddha passing away, including three important events of Buddhism organized annually in different places in the world. In Vietnamese, tất cả những cái đất nước Phật giáo đó là tổ chức cái ngày sinh nhật tổ chức cái ăn mừng cái ngày sinh nhật của Đức Phật á, thì ngoài cái lễ sinh nhật ra
còn có cái lễ thành đạo nè, và cái lễ nhập niết bàn của Đức Phật, gồm 3 sự kiện quan trọng của Phật giáo được tổ chức hàng năm, and organized annually, là tổ chức hàng năm ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. This mention about the ceremony of the Buddha birthday, ceremony of the Buddha God enlightenment, the Buddha ceremony of the Buddha passing away. Okay. Now, when race ceremony of the Buddha Vesak celebration or the Buddhist celebration are solemnly and dignifiedly organized, we must depend on the country with peace, economy, education, and sustainable and stable society. Và khi mà cái đại lễ của ngày lễ Vesak á, ăn mừng lễ Vesak á, là gồm có 3 sự kiện đó, thì hay là cái lễ khác đó là được tổ chức trang nghiêm và long trọng. Trang nghiêm và long trọng thì chúng ta cũng phải tùy thuộc vào cái quốc gia có quý vị, tùy thuộc vào quốc gia có hòa bình nè, có kinh tế nè, có giáo dục nè, và có sự ổn định xã hội, thì lúc đó chúng ta mới tổ chức. Now we study here race ceremony or another ceremony. All of them depend on the country with peace, education, economy, right, stable society. If we organize race ceremony of the Vesak day, including the 3 important events, the Buddha birth, the Buddha enlightenment, and the Buddha pass away, other ceremony. But if the country or the place without the place where we live, without peace, without economy, without education, without stable society, another time we cannot organize or hold ceremony. And that's very correct, right? If we understand, and now we anything depend on something. One peace, one economy, another education, and stable society. 3 or 4 things. Each other time we study ceremony. Okay. Anyway or any country have no peace, right? No peace, no stable economy, no education, no society, and the festival of Buddhism in particular, and national festival, there in general will have never been held definitely and more mentally. Và bất cứ nơi nào và bất cứ ở đâu, bất cứ một cái quốc gia nào mà không có hòa bình, remember, không có hòa bình, không có cái kinh tế ổn định, không có giáo dục ổn định, không có xã hội bền vững, thì cái lễ hội của Phật giáo nó riêng, in particular nó riêng, và cái lễ hội mà quốc gia nói chung sẽ không bao giờ được tổ chức trang nghiêm và long trọng nha. Là long trọng đó, monumentally là long trọng. This is very correct, right? So if we organize ceremony, maybe religious ceremony, or we can say Buddhist ceremony, or national ceremony, or festival, depend on the place where we live, depend on the country where we live, have peace, economy, education, stable society, and ceremony. We will hold more and more solemnly. But the country, anywhere or the country where we live, but if we want to organize big ceremony or small ceremony, but we don't have economy, we don't have peace, we don't have something else, other time we cannot organize ceremony successfully. Okay, now maybe 1, 2, 3,
for maybe so long. Okay, now right now the time for the Sangha to discuss together. Okay, this is very long, and next class we will study more. Okay, right now the time for the Sangha to discuss together what we learned today. I would like to invite my sister, brother to discuss what we learned today. Now we would like to invite my brother Hilak to say something what we learned. Okay, now we would like to listen an idea from you. Yeah. Thank you, Master Thai. I really like the fact that you said when looking at Buddhism versus other religions, by oneself, evil is done, but also by oneself, you are purified too, right? No one else can purify you. No one else can tell you about the evil in your heart because you already know it. And I think that's a big distinction between Eastern religions, or Eastern thought, and Buddhism and Western religion. Because I grew up Catholic, right? And there was so much mystery, and everyone thought if you went to church and prayed, to Jesus and that, okay, I'll be good, just make me good. It was nothing within you. It was what Jesus had to say about you. So, we had our Jesus up on a cross, telling us, judging us, purifying us, but that's not the way it is. The way the truth is Buddhism. We all have Buddhist nature in our hearts. We all can be Buddha. We can also be a Buddha. And we know when we do wrong in our heart, that's what sin is. We don't have to have, 10 commandments to tell us what sins are. You know what a sin is when you do somebody wrong, right? So all my life, I felt that way about my religion growing up, Catholicism. And then I'm so happy to have found Buddhism, the truth, and where I can know myself when I do things that are bad, when I do things that are good, and I can also purify myself and study and become more Buddhist, right? So I love that about today's teachings. The other thought that I had when you said you were talking about Buddha chose to be born in India, and some are jealous. I find that really, I understand it. Everybody likes to think that their country is the best, or where they came from is the best, and I would like Buddha to have been born American, but I don't think that way. And from an early age on, what brought it to mind was the song by John Lennon. When John Lennon he sings "Imagine," he says, "Imagine there's no countries, there's no heaven, there's no hell, there's no judgment, there's no nothing. Imagine we're just all living life in peace." And that to me is what Buddhism is, right? And John Lennon said it a long time ago. So I don't care where Buddha's born. I'm just glad that I got his teachings now. I came to his light, to the Buddhist teachings. So those are the two biggest takeaways that I think I discovered from tonight's teachings, Master Thai. Thank you. Namo Buddha. Thank you, Brother Hilak. You say something very good, and you understand about body action, verbal action, and mental action. A lot of time, if you say something or do something wrong, not wrong, all the time you yourself understand. All the time you recorrect from your action. Very good. Thank you. Now. And let me add on to that. That's why when we say, in the morning, think something wholesome, say something wholesome, do something wholesome. In the afternoon, in the evening, think something wholesome, say something wholesome, do something wholesome. So if we continue to practice like that, we get into that mind frame and we go to the goodness and to ease of life, and our karma will come back to us. We'll have an easier life right here, right now in the present life. So that's how Buddhism works, right? Thank you. I would like to ask you one small question. More than 12 years ago, you and I not yet met together. And then other time, sometimes do you go to the church? And when you go to the church, sometimes you did something wrong. You ask Father, now please forgive me, now please get me something.
sometimes you do like that. No, I quit doing that a long time ago. I haven't gone to a church way before we met, because I just didn't believe it anymore until I met you, and then I found I was just kind of floating out there. I just believed in John Lennon and his words, and I lived my life by the golden rule, and I didn't go to church. I just treated everybody like I wanted to be treated, right? But then I found you, and I found Buddhism, and I thought, well, there's a way there. Other people know it, and if I can practice it more and more, it'll bring me more and more happiness. My karma will grow. Yes, that's why you find out the right way, the right teaching, the right place to go to support. Okay, good. Now we would like to invite cô Diệu Thí to translate main idea from Brother Hy Lạp. Dạ, mời cô Diệu Thí. Dạ, thưa đây là sự chia sẻ của Hy Lạp. Thì Hy Lạp có nói về cái câu pháp phú, cái câu kinh pháp phú mà hồi nãy thầy có nói là cái câu kinh pháp phú 123. Không nghĩ không phải 123, là câu kinh pháp phú 165. Dạ. Thì Hy Lạp rất là thích về cái câu kinh pháp phú này, và Hy Lạp có nói là sự khác biệt giữa đạo Công giáo và đạo Phật là khi đạo Công Chúa thì người ta nói là Chúa là người định đoạt, người có thể tha thứ được những lỗi lầm nếu mà mình bị làm lỗi. Nhưng mà đạo Phật thì nói là không phải là như vậy, mà Phật đó thì có ở trong mọi người, và nếu mà mình làm sai cái điều gì đó thì đó là cái tội lỗi. Và Phật là một cái điều sự thật là có trong tất cả mọi người, chứ không phải là ai cho mình cả. Rồi nếu mà mình làm lỗi thì mình sẽ bị lỗi thôi, và tự mình làm lỗi, và không có ai có thể thanh tịnh được cả. Đó là những cái lời chia sẻ của Hy Lạp về vấn đề thứ nhất. Và cái vấn đề thứ hai nữa là Hy Lạp có nói về khi mà cái cô hỏi về tại sao mà Phật lại chọn xứ Ấn Độ để mà sanh ra thay vì sanh ra cái xứ khác, thì Hy Lạp có nói là tất cả mọi người cũng đều muốn là khoe là cái xứ sở của mình là tốt. Nhưng mà ông ca sĩ John Lennon thì ông lại nói là ông tìm được trong cái đạo Phật là ông không biết là ở đâu hết cả, mà ông tìm đạo Phật được là những cái điều mà vui, và ông không có nghĩ là chỗ nào là tốt hơn chỗ nào cả. Và nếu như mà mình tập như là Hy Lạp có cộng thêm một cái nữa là nếu như mà mình nghĩ những điều tốt và làm những điều tốt, và cũng như là cái bài kinh hạnh phúc mà mình hay đọc đó, thì mình sẽ được tốt thôi. Thì thầy có hỏi Hy Lạp về cái việc mà trước khi Hy Lạp gặp thầy đó, thì Hy Lạp có đi, nếu mà mỗi khi mà làm lỗi có lên xin Chúa để mà tha lỗi hay không. Thì Hy Lạp nói là từ cái ngày mà Hy Lạp gặp thầy đến bây giờ thì Hy Lạp không có làm nữa, và chỉ là Hy Lạp chỉ có sống với cái đúng theo cái phương pháp mà Phật dạy. Đó là cái lời chia sẻ của Hy Lạp. Rất là hay, rất ý nghĩa. Thank you, Brother Hy Lạp, from cô Diệu Thí translate main Vietnamese Paratham, the Sangha understand more. If we think we do something wrong, go to the temple and ask the monastic people. Now, please forgive me. Yesterday I took one chicken and please use the water to wash my sin finish,
completely. And tomorrow, the day after tomorrow, we will take one chicken more. Not correct. So in Buddhist study, no, depend on our action, not depend on our super people, superman, super woman. No, depend on our action. Okay. Now to understand more, we would like to invite Sister Chucky to share main idea what you learn, what you understand today, and the Sangha understand main idea from you. Okay, we would like to listen to what you talk. Okay, now please, Sister Chucky. I enjoyed a lot of your message, and what struck me was that it was a reminder that Buddhism isn't a religion, it's a school of thought, it's a philosophy. So for me, they overlap with Christ's message. But the piece, just I guess about the whole karmic message of what you put out into the universe, it's another way to say we reap what we sow, kind of thing. And I enjoyed that reminder. Okay, good. Thank you for your good sharing. I would like to invite Sister Yuthi to translate main idea from Sister Chucky. Thưa thầy, Jackie nói con không có nghe rõ thưa thầy, như nó bị đứt quãng thành ra con không nghe rõ được. Jackie, now please you can emphasize again, and the Sangha we will understand what you say today. Jackie, when you speak, it's kind of broken, so I cannot hear very well. That Buddhism isn't a religion, it's a philosophy. Yes, clear. Okay. That's all? I could go on, but that's okay. That was the most of it. Okay. Dạ, cái đây là cái sự chia sẻ của cô Jackie. Thì cô nói là đạo Phật không phải là một cái đạo là một cái đạo, mà là một cái phương pháp để mà sống. Thank you, Jackie. Thank you. The first class, but you understand very clear, very good. Okay, thank you, Sister Chucky. Okay, now we would like to invite Sister Yuthan. Yes. Cô Yu Thành mở cái mic ra. Mở cái mic ra lại cô, mở cái microphone ra lại. Được rồi đó. Today you teach us about Buddhism. Religion has no country, no power, no border, no races. So can spread for every country in the world. Almost in Asia, but right now I see more in United States and French. And you talked about we were born in some people in South Africa born in camel power. So they are hungry, they have no water, no food, no clothes, no car, nothing. But we are here, we brother, Dharma brother, sister here, we were born in the powerful now. We have everything here. So we had the blessing from the Buddha. So we must try to spend a little bit our time to volunteer to help the people in karmic, living karmic power. I am very happy to learn more about
Buddha history and Buddhism now. Thank you, Master. Thank you, Yeah. Sister Yutan. The more we study, the more we understand. And if we one day, 1 week, 1 month, we save a little bit money when the poor people need something. Okay, I have already. I volunteer to give money to help them. That's very good. We practice the vow of a Bodhisattva, the way of Buddha, and to volunteer to help people because we have powerful vow. Very good. Mời cô Diệu Thúy translate main idea của Thành. Dạ, thưa đây là sự chia sẻ của chị Diệu Thành. Thì chị Diệu Thành có nói là cái bài học hôm nay thì chị rất là thích, là Đức Phật đã nói là đã dạy là không có biên giới. Đạo Phật là một đạo không có biên giới và cũng không có nói về một thiên vị, về một cái dân tộc nào cả. Và bây giờ thì hồi xưa thì những nước Á Châu thì có đạo Phật nhiều, nhưng bây giờ thì đạo Phật đã được lan tràn ra bên Âu Châu hoặc là nước Mỹ đây, hoặc là bên Pháp. Thì chị có nói về cái vấn đề những người mà sanh ra vì cái nghiệp lực đó, thì họ rất là thiếu thốn, không có đồ ăn đồ uống để mà trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì mình ở đây thì mình sanh ra, thì chị có thể nói mình sanh ra vì cái nguyện lực là mình may mắn hơn. Thì nếu như mà mình đã là những người mà sanh ra vì nguyện lực thì chị nghĩ là mình nên sẵn sàng giúp đỡ những người đã sanh ra vì nghiệp lực. Và chị rất là vui khi mà học Phật pháp. Cảm ơn Diệu Thúy, cảm ơn Diệu Thúy. Thank you, cô Yu Thanh, sharing main idea. I remember one answer from Dalai Lama. Some philosopher asked him, "Dear Master, dear Dalai Lama teacher, what is your religion?" He said, "If like us, we can answer, oh, my religion is Buddhism." But he never said like that. My religion is love and understanding. Because of love and understanding, everybody, every country, every religion needs on, right? No, right? But Chaki today answer very clear. Buddhism is not religion. Buddhism is the philosophy, the ways to live. Very good. We are very happy to understand more and more from you. Okay, now we would like to invite Brother Tam Phương. You can speak Vietnamese and Brother Hy Lạc and Sister Chaki understand more. Thầy Phật, bài học của Thầy dạy ngày hôm nay thì con cũng thấy thấu đáo nhiều do những lời Phật dạy. Thì Thầy nói là những bậc thánh nhân thì thường sanh tại Ấn Độ nhiều. Thì con cũng đang thắc mắc tại cái nước Ấn Độ là một cái nước là cái đạo Phật là đầu tiên phát xuất ngày của Phật sanh ra là ngày Phật đản. Thì con thấy con hơi thắc mắc là vấn đề Thầy nói là vấn đề lễ cái Vê-sáp mà chỉ có những cái nước thanh bình, hòa bình thôi. Nhưng còn những nước như chiến tranh thì mình có làm được cái lễ Vê-sáp đó. Theo con nghĩ thì con hơi thắc mắc cái vụ đó. Còn vấn đề về đạo Phật giống như Hy Lạc nói thì đó là từ bi hỷ xả, là con người mình khi đã học về Phật pháp, biết về đạo Phật thì mình biết khi mình làm những cái lỗi gì, mình cảm thấy cái lương tâm mình cắn rứt, tâm không được an lạc thì mình sám hối. Thì trong cái sám hối của mình trong cái đạo Phật nó lại khác bên cái đạo Công giáo. Thì Công giáo làm lỗi cái gì thì lại lên xin lễ, xin cha tha tội. Còn bên đạo Phật thì do cái tâm của mình tự sửa, mình tự hối hận
thì những cái gì nó cũng đã qua rồi, cái nghiệp mình cũng được buông xả. Cho nên con nghĩ những điều thầy dạy trong những cái bài học trong thời gian qua con thấy rất chính xác. A Di Đà Phật. Anh Tâm Phương, anh chia sẻ nhiều bữa nay nhiều á, nhiều ý hay á. Mà thầy nói chút cô Duy Thúy chuyển ngữ luôn. Thứ nhất là quý vị biết, anh biết và đại chúng biết là cái lễ Vesak á, thật ra gồm 3 sự kiện là lễ Đức Phật thành đạo, Đức Phật thành đạo, Đức Phật niết bàn và Đức Phật ra đời. Lễ Vesak á, Vesak Day including Buddha birthday, Buddha passing away and Buddha enlightenment. Và muốn tổ chức được cái lễ Phật giáo nói riêng và cái lễ hội của quốc gia hay là cái nơi mà mình sống nói chung thì là phải tùy thuộc vào cái quốc gia đó có thanh bình, có hòa bình, có kinh tế ổn định và có cái trật tự xã hội thì mới tổ chức được cái lễ chứ. Còn mà một cái lễ mà tổ chức ra hay cái lễ hội của quốc gia mà tổ chức ra mà nơi đó chiến tranh nè, như bây giờ như Nga và Ukraine á, thì không có tổ chức được. Cho nên một cái lễ tôn giáo nói riêng và cái lễ hội của quốc gia nói chung mà tổ chức được là phải tùy thuộc vào cái đất nước đó có hòa bình không, cái có kinh tế ổn định không và có trật tự xã hội không. Chúc cô Diệu Thúy mình đã học rồi, mình biết. Và cái ý nữa anh có nói là như các tôn giáo bạn đó họ có tội á thì lên nhà thờ thì cái ông cha ông sẽ rửa tội, bởi vì tội nó không có hình tướng. Mà tội mà có hình tướng á thì quý vị nhớ nè, tội nó không có hình tướng, mà nếu mà tội có hình tướng á thì lúc đó nó dễ rồi, nhưng mà tội nó không có hình tướng. Nếu mà do đó cái người mà dùng cái từ mà dùng nước rửa tội đó thì cái đó không có đúng với lời dạy, không có đúng Phật học. Bởi vì quý vị thấy dùng nước rửa tội, quý vị nhớ nè, con tôm, con cá, con cua ở dưới sông Hằng á, Ganga River đó, thì nó dùng nước á, hàng ngày nó tắm, nó trầm ngâm ở dưới nước á, là nó là sạch tội hết, thì nó mau hết cái chứ. Nhưng mà đằng này không có. Rồi thứ cô Diệu Thúy chuyên ngữ đó, do đó tội phải do tâm, tội phải do hành động của mình, lời nói, ý nghĩ, việc làm. Do đó tội không phải là do sin, mà tội phải do chính mình sửa. Như nãy Hy Lạc nói đó, tội là mình tạo là do chính mình sửa, chứ không phải là do ông cha, ông Thượng Đế hay là ông Phật mà sửa, mà do chính mình sửa. Rồi cô Duy Thúy chuyên ngữ cho anh Hy Lạc với Chucky nghe ngán cho. Okay. I will try. This is the sharing from Tâm Phương. He said that he's a little bit confusing about the holy people that was born in India, and then he also mentioned about the Vesak Day, and why do we have to have it's happened only when in the country with peace and then stable condition, stable economy, and maybe the orderly of the environment, the society, and then he also agreed with Hila regarding about the sins. Whenever that we make a mistake, and we have to correct it by ourselves instead of ask for somebody else give it, erase it for us. Instead of doing that, we have to do it. We have to realize it and correct it by ourselves. And this is the answer from Thầy regarding the Vesak Day. That's why we have to have the country with the peaceful and then stable economy and orderly environment or orderly society. For Thầy give us an example, in the country with a lot of fighting right now, there's no way we can have the Vesak Day on those countries. So we have to have the basic thing that we have to have is peaceful country, stable
condition, stable economy, and then orderly society. And Thầy also say about the sins, and he said that since we cannot see the sin, we cannot see it. So that, and then therefore we cannot get, some other religion take water and wash your sins. There's nothing happen like that. And Thầy also give us an example of the fish. The fish is living in the water. So, but then the fish is still not, still not washing away any sins if the fish, fish is still a fish. So the sin is, happen, and then we just have to realize that, and then correct it by ourselves. Nobody else can do it for us. Cảm ơn cô Diệu Thúy. Very nice. Yeah. Very Dạ, thưa Thầy, con cũng có một cái con muốn nói về cái vấn đề mà cũng như là tại sao mà Phật chọn Ấn Độ để mà sanh ra. Thì con có thấy một cái điều như thế này nữa là Phật chọn Ấn Độ sanh ra là vì Ấn Độ nhiều cái tầng lớp, cũng như nhiều cái như là vua chúa rồi quan quyền này nọ, có tới 4-5 tầng lớp ở bên Ấn Độ, mà Phật lại là người mà muốn tất cả mọi người đều thăng bằng hết, đồng bằng hết. Đó, thành ra con nghĩ đó là một cái lý do mà Phật đã muốn sanh ra ở Ấn Độ, để mà thứ nhất là có thể san bằng được tất cả những cái khác biệt trong cái đời sống hàng ngày của người dân. Dạ. Không có còn rất là hay, rất là hay. Rồi cô nói tiếng Mỹ cho đại chúng rõ thêm. This is something that I just want to add about the why the Buddha want to choose India to born, and I just want to add one thing, that the Buddha wanted to be born in India because he want to for everybody have an equal opportunity in the country. Is at that time we have like 4 classes, like the king, and then something else, and then the last level is the one that with nothing, and then the one with no class. So he wants to level everybody. He wants to everybody happen equally, in life. So I think that is one bad thing, that he wants for everybody is the same. Yes, I would like to say one thing, main thing from what we learned today. And the Buddha was born in India because at that time, in the Buddha time, there are 96 different religion, right? Religion, and they have for main kinds of different. They have for different kind of caste classes. Brahmanism, first Brahmanism, who have a duty to perform ceremony, religious ceremony, and second warrior, the king and the soldier in the royal soldier, and farmer, and the fourth caste, the worker. So for different kind of caste, and the Buddha was for another time. He volunteered to want to teach them equally. Everybody have blood, red blood. Nobody high and nobody less. High or less, white or black, yellow or brown, depend on our activity, our personal activity. If we do something good, other time we high level. If we do something wrong, we become lower level. Other time the Buddha want to everybody to become equally. Nobody high and nobody lower, and equally. If we study the 4 castes of in Hinduism, Brahmanism,
another time we know more. And now we study here, and Koyuthi just mentioned about 4 different kinds of classes, and we know. Okay, thank you. And the Buddha want every of us become equally, no different. So study now at the time for Sister Hanmin to say main idea what we learned today. You are the last. Okay. Namo Buddhaya, dear Master, brother and sister. Thank you for your ideas. And I think the main idea why Buddha come here, come to the Saha, and I think as Master Trừng Sỹ says, because the India there was many classes, and Buddha just come to the Saha because Buddha want to make the Saha realms to be a pure land. It means to make everybody, because this world have many sufferings, but Buddha want to change suffering to be happiness. So as Chakti said, it's the way to make to change the world. Buddhism is the way for us to come to the Buddha land. In the Buddha teachings, he always asks us not to want to go to the heaven, because go to the heaven there are many happiness about sensual pleasures. That's why as we just learned, it's very difficult to cultivate. We don't want to go to the heaven after death, because if we go there and we cannot cultivate as right now. So he like say many people, many good people in India and met Buddha. It looked like our class. Why Master Trừng Sỹ came to the United States and met Hila, and now met Jackie. That's the way. Why don't we act like that? So we can change the question. Why we meet together? Because maybe in the previous life we are the students of Master Trừng Sỹ. Now we meet together and we can have the class together, and we can support together, and we can understand. And look like Chucky, you come to our class, and very happy to have you. And I think maybe you can make the class more and more joyful and happier, and more and more useful. Thank you so much for your listening. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cho con nói một chút tiếng Việt, tại vì cái giọng Anh văn con nhiều khi nó không có rõ lắm, thì con xin nói là con rất là cảm ơn tất cả mọi người đều có những cái ý rất là hay và rất là phù hợp cho bài học hôm nay. Còn con thì con thấy cái bài hôm nay là thầy có nói là tại sao mà mình Đức Phật là tại sao mà lại sinh ở Ấn Độ.
Tại vì thật ra Ấn Độ là hồi đó thầy có nói là 96 đạo rồi 4 giai cấp khác nhau, thành ra rất là khó để độ cho người ta. Mà cái nguyên nhân con nghĩ cũng có một cái nguyên nhân nữa là như thầy Nhất Hạnh cũng có hay nói là ngài muốn chuyển cái Ta Bà thành tịnh độ. Tại vì khi mà có đau khổ thì phải có thì lúc đó mình mới có thấy hạnh phúc. Mà nếu mà mình chuyển hết tất cả những cái đau khổ, thì như là cô Jackie cũng nói câu cũng rất là hay, là đạo Phật là cái đạo đưa cho con cách sống. Thì đây cũng là cái đường lối để Đức Phật đưa ra để cho mình chuyển những cái đau khổ thành hạnh phúc. Mà khi mà chuyển cho đau khổ mà thành hạnh phúc thì nó thành là cực lạc rồi. Thành ra rồi có cái câu là Chú Hy Lạc nói là tất cả những Bồ Tát rồi đó, những vị như Xá Lợi Phất được sanh ra ở Ấn Độ để gặp Đức Phật. Thì bây giờ mình cũng lại hỏi một câu khác là tại sao lớp của mình lại gặp nhau, thầy Trừng Sỹ tại sao ở Việt Nam lại đi qua Mỹ lại gặp được chú Hy Lạc, rồi giờ mình lại gặp rồi cô Jackie nữa. Thì tất cả là con nghĩ là một cái nguyên nhân rất là đẹp. Rồi chắc có lẽ là hồi xưa kiếp trước mình cũng đã từng là đệ tử của thầy Trừng Sỹ, rồi bây giờ quay lại gặp nhau để cũng ủng hộ cho cái lớp mình càng ngày càng vui và càng có lợi ích cho tất cả mọi người. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Rất cảm ơn. Thank you, Sister An Minh, for your sharing in Vietnamese and English. And brother Hy Lạc and Sister Jackie understand more about Vietnamese. And Your smiles, you don't have to translate that. Your smiles. Okay, very happy, very happy. And now the time for the Sangha to stop and sharing the merit. And now we would like to invite Brother Hy Lạc to share the merits in English, Vietnamese, and then the Sangha understand more. Okay. Now, yes. Hoi hong kong duk tu tap ham ne, wen cao pap goi chong san wan lai, con vat tao ka moi goi oi, kung now tuk tap kong don te ton. Hoi hong kong duk, wen dem kong duk nei, hong be kap ta ka, de tu va chong san, de tran tan fat dao. Sharing the merit. May the merit of cultivation today be direct toward all living things and living beings. We and human beings can realize the Buddha's way together. Sadhu, Lantai, well done, and excellence. Okay, thank you, Brother Hy Lạc. Today you sharing the Buddha teaching in Vietnamese very clear, and Sister Jackie very surprised. Brother Hy Lạc. Yeah.